Hi children, how are you? I hope you all are fine. Okay, welcome back to the today's class. We are the class of class 3 and the subject is science. Okay. What we have discussed in the previous class, do you remember anything? Yes, we have discussed about some of the things, how we should be clean for eyes, ears as well as for nose, skin. We have learned that. Today we are going to learn means how we have taken care for the body parts like sense organs. Up to last class we have discussed about the sense organs. Now today we are going to know about how to wash our hands and when to wash our hands. మనం ఎప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి, ఎలా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి, అసలు ఎందుకు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి. We are going to look after washing hands. Washing hands. Washing hands. Cleanliness. It is the most important part of the cleanliness. మనం ఎంత క్లీన్ గా ఉన్నాం అనేది మన బాడీ స్ట్రక్చర్, మన హ్యాండ్స్ చూసి చెప్పొచ్చు. So how we should be wash our hands. How we should wash our hands and what type of hands means when we have to wash. First of all, first thing, wash before and after eating lunch or meals. Wash before and after meals. It is the most common thing already everyone doing that. Yes, first of all, wash your hands before and after meals. Okay, wash hands before and after meals. Mana eppudana ఏ type of food item, either it is a snack or breakfast or lunch, anything, before eating the food we should wash our hands. It is must. And next one, wash your hands after using toilet, or you can say simply washroom. I am going to write here. Yes, you have to wash your hands after using the washroom. Yes, it is the most important thing, and you should use the soap water. Otherwise, germs may enter into our body. So that we should wash our hands after using the washroom. Next, after cleaning, wash your hands after cleaning. Mostly we go for the playground and will come and eat the snacks there. That is the most common thing all the children will do. First of all, after playing, when we went for the ground or when we went for any place to play, after coming from there, we should wash our hands as well as body neatly. Then only we should touch the food item. So wash your hands after playing also. Next, when to wash? Yes, after eating the meals we have completed. After using the washroom we have completed. Next one, after playing we have completed. Next, after sneezing or after coughing, we should wash our hands. Wash your hands after cough or sneezing. Why we are telling that why we should wash our hands after cough or sneezing? Because in the cough or the sneezing, there are most of the children will directly use their hand like this for cough as well as for sneeze also. Because the germs will come into our hands. If you are having the handkerchief, then use the handkerchief if it is necessary. Okay, మనం ఎప్పుడేంటి నార్మల్ గా అయితే మనం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఫర్ కాఫ్ ఆర్ స్నీజింగ్ we can use the water and we will wash our hands. But when we are in the school, we can't wash every time. So that we need to use the tissue papers or we need to use the handkerchief for the cough and sneezing to avoid the washing. Like this, we are having some of the things when we should wash our hands. Now we will see the content picture. Then you will get the clarity about today's topic. Yes. Okay. When to wash your hands? When to wash hands? We should know about when to wash hands.
We use our hands for picking up and touching everything around us. Normally, hands are the most important part for us. When for everything, when we are doing any work or when we are playing or when we are doing any work, we need to use our hands, right? To write, to read, or to take out the pencil, book, everything. So we are using our hands to take out or picking out or touching everywhere. We will touch with something. If we are going to staircase or we are climbing the staircase or getting down from the staircase, we will use our hand on the side of the staircase, right? Or jumping, or we can do any type of activity. We are using our hands all over our surroundings. So we need to wash our hands. That is the most important thing. This may cause germs and dirt from the things to come out to our hands. So now everywhere we are touching our hands. So germs may enter into our hands. When we eat or touch our ears, eyes, nose or mouth, the germs and the dirt could go into our body and make us ill. First of all, మనం అసలు ఎందుకు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలని ఊరికే చెప్తున్నామంటే children or any people always they will use their hands to touch everywhere. అన్ని ఎక్కడ ఏది ఉన్నా మనం ముట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం మన హ్యాండ్స్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? సడన్ గా స్నీజ్ వచ్చినా, సడన్ గా కాఫ్ వచ్చినా, లేకపోతే ఊరికే ఐస్ టచ్ చేయడం, లేకపోతే ఇయర్ లోకి హ్యాండ్ పెట్టడం, ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డర్ట్ ఆర్ జెమ్స్, మన చేతిలో ఉన్న జెమ్స్ కానీ లేకపోతే డర్ట్ కానీ మొత్తం అంతా మన బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఐస్ ద్వారా, నోస్ ఆర్ ఇయర్స్ ఆర్ మౌత్, ఇలా బాడీ సెన్స్ ఆర్గన్స్ ద్వారా మన బాడీలోకి జెమ్స్ మనమే ఎంటర్ చేస్తున్నాం. Why? Because we did not wash our hands and we using to rub our eyes, we used to clean our ears, we used to eat food, or we used to rub our hands here and there. So that we should not do all such kind of things. మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ముట్టుకున్నామంటే ఫస్ట్ కంపల్సరీగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే జెమ్స్ మన బాడీలోకి సెన్స్ ఆర్గన్స్ ద్వారా ఎంటర్. We are having 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and the skin. ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 ఐటమ్స్ చెప్పారు. ఐస్, ఇయర్స్, నోస్, టంగ్. స్కిన్ మన బాడీ మొత్తంలో ఉంటుంది కాబట్టి స్కిన్ ఎట్లాగో when we are going for the bath in the morning as well as in the evening, there will be a clean up for the skin. But remaining parts, these are the 4 sensitive parts like eyes, ears, nose, tongue. These should be very complicated. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను? ఇవన్నీ ఏంటి మన లోపలకి డైరెక్ట్ గా బాడీలోకి ఎంటర్ చేస్తుంది. స్కిన్ బాడీ మొత్తం కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎంటర్ కాదు బాడీలో. ఈ 4 ఆర్గన్స్ అనుకోండి, సెన్స్ ఆర్గన్, ఐస్ రబ్ చేస్తే ఐస్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది జెమ్స్, ఇయర్ టచ్ చేస్తే ఇయర్ నుంచి వెళ్తుంది, బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఓపెన్ పార్ట్స్. ఇప్పుడు ఇయర్ చూసుకోండి, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద హోల్ ఇన్ యువర్ ఇయర్, రైట్, టు హియర్ ద థింగ్స్. మీరు అక్కడ హ్యాండ్ పెట్టాలనుకుని జెమ్స్ మన ఇయర్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. If you are rubbing your eyes by the water or the what we call by the water from the eyes, it will enter into our eyes. Next, nose also the same thing. If we touch the nose also, like the semi liquid substance, మనకి నార్మల్ గా మన జస్ట్ ఉట్టిగా మనకి స్నీజ్ ఉన్నా లేకపోయినా కోల్డ్ ఉన్నా లేకపోయినా మనం టచ్ చేస్తే మనకి కొంచెం హ్యూమిడిటీ తగులుతుంది, అంటే తడిగా తగులుతుంది ఎయిర్. అంటే మన మాయిశ్చర్ ఎప్పుడు చూసినా నోస్ మాయిశ్చర్ గా ఉంటుంది, ఇయర్ మాయిశ్చర్ గా ఉంటుంది, ఐస్ మాయిశ్చర్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టంగ్, ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎప్పుడు చూసినా మన నోట్లో సలైవా ఉంటుంది. సో ఈ 4 ఆర్గన్స్ కి సమ్ లిక్విడ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, అందుకోసమనే మనం జెమ్స్ ఇమీడియట్ గా లోపలికి వెళ్తాం. సో దట్ we should not touch our sense organs before washing our hands. That is the most important thing. Next, we should wash our hands regularly. First thing, we should wash our hands regularly. Now this is the corona season, every person has to wash their hands regularly. You can see in the picture that washing hands with the soap. Yes, everywhere. If you are having the soap and water sufficiently, then you can wash it. Or if you are having sanitizer when you are outside of the school or outside of your home, you can use the sanitizer also. Next, we are going to see the next picture. Why should you should remember? మనం ఏమేమి గుర్తు పెట్టుకోవాలో ఒకసారి. వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఆర్ టచింగ్ ఫుడ్. ఎప్పుడైనా దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటిదాకా చెప్పిన సెన్స్ ఆర్గన్స్ ద్వారా వెళ్తున్నాయి, కానీ మనం ఇంకా ఫుడ్ ద్వారా అయితే కంప్లీట్ గా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి ఏ ఫుడ్ ఐటమ్ తినేటప్పుడు, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ లంచ్, మీరు ముందు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫుడ్ ఐటమ్ టచ్ చేయాలి. ఐదర్ యూ కెన్ థింక్ బిస్కెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద కవర్. మనకి బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ఎక్కువ కవర్ లోనే ఉంటుంది, లేస్ ప్యాకెట్స్ విల్ బి ఇన్ ద కవర్. ఏమనుకుంటాం కవర్ లోనే ఉంటుందో మన చేతికి ఏమనుకుంటుంది.
కానీ కంపల్సరీగా డస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి we should wash our hands. Next, or if you are thinking we are eating with the spoon, with the fork, మన fork తో తింటాం, spoon తో కూడా తింటాం కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్. ఏంటి స్పూన్ కి ఏముంటుంది, ఏం డస్ట్ లేదు కదా, నేను హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కానీ మన హ్యాండ్ ఏం ముట్టుకుంటుంది, స్పూన్ ముట్టుకుంటుంది లేదా ఏం చేస్తాం, ఫోర్క్ ముట్టుకుంటాం. అలా ఏమవుతాయి, హ్యాండ్ ఉన్న జెమ్స్ మొత్తం స్పూన్ లేదా ఫోర్క్ లోకి ఎంటర్. సో బిఫోర్ టచింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్, if you are using the fork or spoon, but also you should wash your hands. That is the most important thing. Next, always wash your hands after you have been to the toilet. I already told you before, after coming from the washroom or the toilet, you should wash your hands with the soap. Next, wash hands immediately after coughing and sneezing. Now only I told you that why we are telling the coughing and sneezing. Cough is also one type of infection, or you can say sneezing is also one type of infection. There in that there is some of the germs. మనకి germs కంపల్సరీ ఉంటాయి. It is a cough or sneeze, anything. కంపల్సరీగా మనం ఏం చేయాలి, హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి. If the water is available, otherwise you should use the tissue paper or you should use a handkerchief. Next, wash your hands after traveling in a public transport like trains, buses, taxis, auto rickshaws and rickshaws. First మనకి ఇది ఏంటంటే చాలా మందికి అలవాటు లేదు కానీ కాకపోతే చేసుకోవాలి. వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి, ట్రైన్స్ కానీ, బస్సెస్ కానీ, ఏరోప్లేన్స్ కానీ, ఆటోస్ కానీ, నెక్స్ట్ రిక్షాస్, ఇంకా హార్స్ రైడింగ్ కానీ, మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ వెహికల్ ఎక్కినా కంపల్సరీ, ఈవెన్ యువర్ బైక్ ఆల్సో, ఈవెన్ యువర్ బైక్, మీ డాడీ బైక్ కానీ లేకపోతే మీ సైకిల్ కానీ ఏది పట్టుకున్నా కానీ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఆఫ్టర్ కమింగ్ అవుట్, మనం ఇంటి దగ్గర నుంచి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటికి వస్తాం కదా రిటర్న్, వీ హావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ వర్క్ అండ్ వీ విల్ గో బ్యాక్ టు ద హోమ్. ఆ టైంకి ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ అవర్ హౌస్ వీ షుడ్ వాష్ అవర్ హ్యాండ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ లెగ్స్ అండ్ అవర్ ఫేస్ ఆల్సో. దెన్ వీ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ హౌస్. అప్పుడు మాత్రం మనం ఇంట్లోకి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బికాస్ ఎవ్రీ పబ్లిక్ ప్లేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి, బస్ లో కానీ, ట్రైన్ లో కానీ, ఏరోప్లేన్ కానీ, రిక్షా, ఆటోస్ కానీ లేకపోతే బైక్ కానీ, ఏమవుతుంది బయట అంతా డస్ట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ నార్మల్ గా గెస్ట్ చేస్తే బయట అంతా డస్ట్ ఉంటుంది, పొల్యూషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, we don't know who is having which type of disease or who is having which type of problems. ఎవరికి ఏముందో మనకైతే తెలుస్తుంది, తెలియదు కదా. Maybe some of the people will sneeze there, some of the people will cough there, and some of the people will going to spit there. Spit అంటే ఉంచడం, ఎవరో ఒకరు ఏదో చేస్తూ ఉంటారు. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వెళ్ళేటప్పుడు అంత డస్ట్ ఉంటుంది, ఎవరెవరో ఏదేదో చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ germs may enter into our surface body. Surface body అంటే పైన ఉన్న స్కిన్, హ్యాండ్స్ కి మనకి జెమ్స్ అంటుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ we should wash our hands, face, legs, everything with the soap. If it is needed, go for the bath. That is the best thing I can do. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, జెమ్స్ మొత్తం అక్కడే వెళ్ళిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దట్ we can go into our house. We will be very clean and healthy. అప్పుడైతే మనకి ఏంటి, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ రాకుండా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో లాస్ట్ పాయింట్ వన్స్ అగైన్, వాష్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే కాకుండా మీ ఓన్ వెహికల్ అయినా మీరు కంపల్సరీగా బయటకు వెళ్ళి వస్తే యూ షుడ్ బి వాషింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫేస్ ఆల్సో. ట్రాన్స్పోర్ట్ లైక్ ట్రైన్స్, బస్సెస్, taxis and auto rickshaws and rickshaws. This is the points to remember. Next one more point they have given. Did you know washing hands regularly prevents common cold? Most important thing adi. నేను ఏం చెప్పా, తెలియకుండానే మనం నోస్ దగ్గర హ్యాండ్ పెట్టుకుంటాం, తెలియకుండానే ఐస్ దగ్గర హ్యాండ్ పెట్టుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, జెమ్స్ డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ అయ్యి మన బాడీలో మోస్ట్ కామన్ గా వచ్చే డిసీజ్ ఏంటి మనకి అంటే, అది డిసీజ్ అని అనరు, కాకపోతే కామన్ కోల్డ్. ఎక్కువ బయట ఒకసారి మాస్క్ లేకుండా కానీ లేకపోతే బయట డస్ట్ పిల్లొచ్చు అనుకోండి, ఎమ్మటే స్నీజింగ్ లేదా కామన్ కోల్డ్, జలుబు చేస్తూనే ఉంది. That is the most common thing because germs may enter into our body. Next we are going to see the meanings. Only two meanings are there. Yes sir. Blink. Close and open eyes quickly. Blinking your eyes. To do the exercise, the best exercise in the first LP I told you that you should blink your eyes while watching television or while you should not rub your eyes. You can blink. Better to blink it. Blink అంటే ఒకసారి ఐస్ మూసి తెరవడాన్ని బ్లింక్ అంటారు. మీరు రబ్ చేయకుండా, ఐస్ ని రబ్ చేయకుండా, మీ హ్యాండ్స్ తో టచ్ చేయకుండా బ్లింక్ చేయడం చాలా బెస్ట్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ కూడా అవుతుంది.
అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన బాడీ మన ఐస్ లో ఉన్న వాటర్ లైక్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఏం చేస్తుందంటే డస్ట్ మొత్తం బ్లింక్ చేసినప్పుడు అంతా తీసుకొచ్చేసి సైడ్ కి పెట్టేస్తుంది. we can say it is as a what we call dust బూజ్ లాగా వస్తుంది కదా, మనం ఎంత బ్లింక్ ఎక్కువ చేస్తే అంత డస్ట్ మనకు బయటకు వెళ్తుంది. సో వాష్ యువర్ ఐస్ విత్ వాటర్, డోంట్ రబ్ యువర్ ఐస్ విత్ ద హ్యాండ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ మీనింగ్ ఆర్నమెంట్, థింగ్స్ గోన్ టు యాడ్ టు ఏ బ్యూటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ రింగ్స్. ఆర్నమెంట్ అంటే యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్, మనం బాడీకి ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం బ్యూటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. అది ఇట్ ఈస్ ఇయర్ రింగ్స్ ఆర్ what we call rings, chains, bracelets. You can see dress also, some different types of dress. That is nothing but ornament. We are having some of the ornament plants also we have seen, I think, like hibiscus, rose. Those will improve our nature beauty. Yes, మనకి బ్యూటీగా కనిపించాలంటే కంపల్సరీ దాంట్లో ఏదో ఒక మిరాకిల్ కనిపించాలి. So now we have completed our meanings. We'll go for the worksheet. Clean hands will help them, right? Yes. Right, if you should wash your hands. మీరు ఎప్పుడెప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటారని ట్రై లో చెప్పారు. After using a public transport, if a train or the bus, we should wash, yes or no? Yes. First option is the first one. A is the yes, we should wash our hands. Second one, B. After playing in the playground, we should wash our hands or not? We should. So that yes, we have to write. Second one is also yes. After doing your homework, the homework రాసుకున్నంత hand wash చేసుకోవాలా? That much is not needed because you are at home only. So no need to worry. Not needed. If possible, you can do. Not needed. Answer is the not needed. Next, after watching television. After watching television, television game just మన eyes తో పని చేయదు కానీ, so no need to watch. Not needed. Answer is the not needed. Next, now we are going to write the second answer. What can happen if we do not wash our hands before and after touching a wound? ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే wound. మనకి ఏదైనా ఒక దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, ఊపుకే దాన్ని టచ్ చేస్తూ ఉంటారు. నార్మల్ గా చిన్న పిల్లలు కానీ ఎవరైనా టచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన చేతికి ఉన్న జెమ్స్ wound లో అంటే ఆ ప్లేస్ ఎక్కడైతే మనకి దెబ్బ తగిలిందో ఆ ప్లేస్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది. మీరు ఊపుకే టచ్ అయిపోతే తొందరగా తగ్గుతుంది, టచ్ చేస్తే లేట్ గా తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే జెమ్స్ ఊపికి తగ్గడం. ఇది రైట్ ఆన్సర్. There is a danger of the wound getting infected if we do not wash our hands before touching a wound. There is a danger of germs from the wound getting inside our body through mouth or eyes if we do not wash our hands after touching a wound. ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ? there is a danger of getting infected. ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. మన ఊరికి ముట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? జెమ్స్ మొత్తం దాంట్లో ఎంటర్ అవుతుంది. if we wash our hands and we will touch it, జెమ్స్ మన wound లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కానీ wound మీద ఉన్న జెమ్స్ మన హ్యాండ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? తెలియకుండా మౌత్ లో కానీ నోస్ లో కానీ టచ్ చేస్తే మళ్ళీ అక్కడ wound లో ఉన్న జెమ్స్ మన బాడీలోకి ఎంటర్. Before touching the wound, you should wash your hands. After touching wound also, you should wash your hands. That is the most important. Right. Now we have completed our second answer. We will go for the third answer. Most public places have a liquid soap dispenser to wash hands. Why? To wash our hands.
ఎక్కువ ఏ ప్లేసెస్ వెళ్ళినా మనకి లిక్విడ్ సోప్ కనిపిస్తుంది, నాట్ ద వాట్ వి కాల్ సాలిడ్ సోప్. అంటే మన ఇంట్లో వదలాంటి సోప్ కాకుండా హ్యాండ్ వాషెస్ పెడుతుంటారు. వాట్ ఇస్ ద రీజన్? అర్థమవుతుందా మీకు రీజన్ ఏంటో? బికాజ్ సోప్ ఏంటంటే మన ఒక్కరం వాడితే సోప్ సేఫ్, కానీ ఎవరెవరో టచ్ చేసి ఏమవుతుంది, సోప్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా, సోప్ పైన ప్లేస్ ఉంటుంది, ఆ ప్లేస్ లో జెమ్స్ అంటుంది. అదే లిక్విడ్ సోప్ అనుకోండి, ఎవరికి ఎంత కాంటెంట్ కావాలో అంత కాంటెంట్ ప్రెస్ చేసుకుంటారు, ఎవరికి ఎంత కావాలో అంత ప్రెస్ చేసుకుంటే ఆ హ్యాండ్ వరకు వాష్ అయిపోతే సరిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ఫెక్షన్ తక్కువ అవుతుంది. Everyone will be safe, so that every place they are going to keep liquid soap. We will write that. Soap bars can collect gems of different people on them. These gems pass on to our body and we will become unhealthy. So we are going to use liquid soap. Yes, completed. Normal ఏంటి, మన సోప్ బార్స్ మనం ఇంట్లో వాడుకునేటప్పుడు సోప్ పెట్టి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవచ్చు, బికాజ్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ హ్యావింగ్ సపరేట్ సోప్. మనకి సపరేట్ సోప్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మన హ్యాండ్ వాష్ మనం చేసుకుంటాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం కాదు. కానీ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎవరు టచ్ చేశారో ఆ సోప్ తెలియదు కదా, అందుకోసమనే ఇట్ మే బి కాజింగ్ అన్హెల్దీ ఫర్ us. సో ఇఫ్ వి ఆర్ యూజింగ్ ద లిక్విడ్ సోప్ ఏంటి, లిక్విడ్ ఎంతైతే కావాలో అంత మాత్రమే మనం హ్యాండ్ లో వేసుకుంటాం, అప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం జరగదు. సో దట్ వి ఆర్ యూజింగ్ లిక్విడ్ సోప్. Right, now we have completed our worksheet also. Come back to the board once. Both of you unmute. Gagan and Kiriti. Unmute Gagan. Yes. Open your video. On your video also. Gagan, when to wash our hands? Will you tell me? Any two things. At what time we should wash our hands? Yes, teacher. Yes, tell me. When we should wash our hands? When we should wash our hands? What happened, Gagan? Speak out. మనం ఎప్పుడు చేయాలి హ్యాండ్ వాష్? ఎప్పుడెప్పుడు చేసుకోవాలి హ్యాండ్ వాష్? Before eating. Before eating. Okay. Next, ఇంకా after coming outside bathroom. Okay, very good. After coming from the public transport, we should wash our hands. Yes or no? Yes. After writing homework, we should wash our hands. Yes or no? Yes. Homework class kunnatappudu hand wash chestuntawa? No. No. TV చూసిన తర్వాత hand wash చేసుకుంటున్నావా? TV? No. Then after, okay, fine. Next, Kiriti. Please no opening. Okay, I'm going to show you the screen share. Gagan, will you read out textbook screen share? Yes, Gagan, start reading. Gagan, yeah, speak out. We use your hands for pick up and touching everything around us. This may make us germs and dirty from things to come to our hands.
come to our hands Hmm. when we eat or touch Our ears. your ears, Hmm. uh, your ears, eyes, nose, or mouth, the germs and dirty could go into your body, and we should wash hands Makes us ill. regularly. We should wash our hands regularly. Okay. When to wash our hands, Kiriti? ఎప్పుడెప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి? When we should wash our hands? We take the things and touch. నానా నేను ఏం అడుగుతున్నా? When we should wash our hands? When we should wash our hands? మనం ఎప్పుడెప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి? ఎప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి? ఆర్ యు ఈటింగ్ లైక్ దట్? Before eating. ఈటింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకా After eating. after eating. Only one time you are going to wash, before eating and after eating. No other things? Always we wash. Always. After playing, will you wash your hands? Yes. After using the toilet, will you wash your hands? Yes. After going out in the public transport like bus or train, will you wash your hands? After coming back? బస్ లో కానీ ట్రైన్ లో కానీ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటావా? Say yes or no. Answer will be completed. Stuck. ఏమైంది తిరిగి ఆన్సర్ ఏంటి? బస్ లో కానీ ట్రైన్ లో కానీ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలా అవసరం లేదా? Yes. Yes, very good. Okay, fine. After writing homework, will you wash your hands? What, teacher? After writing homework, will you wash your hands? Yes. అన్నిటికీ వేసారు కదా. సరే, after watching television, will you wash your hands? Yes. హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటావా? No. Very good. Okay, fine. Okay. Gagar and Kiriti has told me the answers perfectly. Yes, you have read the topic also in a correct manner. Right. Today we have discussed about washing hands, when to wash our hands, and what are the steps to wash our hands. We have learned. Okay. Regarding this topic, I am going to send you the worksheet, children. Try to complete the worksheet and send it back by the WhatsApp. Okay, children. Bye. We will meet in the next class.